Devim Saraswatim Vyasam Tato Jyamudotra Sunityam Bhagavata Sevya Bhagavata Tamasluke Bhakti Bhakti Naistiki. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 21, Text 33. Tame Vayuyam Vachatatma Vrittibir Mano Vachakaya Gunai Svakarmabhi Amayina Kama Duhan He Pankajam Yata Dikara Vasitachta Siddhaya. Translation, from word for word translation. Там на него, Ева, несъмнено, Юям, всички вие поданици, Бхаджата, се покланяйте, Атма, своите, Вриттибхи, отредени задължения, Мана, ум, Вача, думи, Кая, тяло, Гунай, със съответните качества, Свакармабхи, с отредените задължения, Амайина, без двуличие, Кама Дугха, изпълняващи всички желания, Ангри Панкаджам, лотосовите нозе, Ятха, доколкото, Адикара, способност, Авасита Артха, твърдо убедени в своята цел, Сиддхая, удовлетворение. Translation purport by Abhaichon Vinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Prithu Maharaj advised his citizens, engage your mind, your words, your bodies, and the results of your occupational duties, and being always open-minded, you should all render devotional service to the Lord. According to your abilities and the occupations in which you are situated, you should engage your service at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead with full confidence and without reservation. Then you will surely be successful in achieving the final objective in your lives. Приту Махарадж даде на поданиците си следните наставления. Всеки от вас трябва да отдава предно служение на Върховния Бог, с цялата си искреност, посвещавайки на това служение свое ум, тяло, реч и плодовете на труда си. Според вашите възможности и съобразно с предписаните ви занимания, трябва да служите в лотосовете нозе на Върховната Личност с пълна вяра и без двуличие. Тогава със сигурност ще постигнете най-висшата цел на живота. It's a long purport, but in two paragraphs. We will read it in two times. As stated in the 18th chapter of Bhagavad Gita, Svakarmana tamapyarsha. One has to worship the Supreme Personality of Godhead by one's occupational duties. This necessitates accepting the principle of the four varnas and four ashrams. Prithu Maharaj therefore says, Gunai Svakarmabhi. This phrase explains in Bhagavad Gita, Chaturvyam Mayashisham Gunakarma Vivarasa. The four castes, the Brahmas, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras, are created by the Supreme Personality of Godhead according to the material modes of nature and the particular duties in those modes. Person who is situated in the mode of goodness is certainly more intelligent than others. Therefore, he can practice the Brahmanical activities, namely speaking the truth, controlling the senses, controlling the mind, remaining always clean, practicing tolerance, having full knowledge about one's self-identity, and understanding devotional service. In this way, if he engages himself in the loving service of the Lord, as an actual Brahman, his aim to achieve the final interest of life is attained. Similarly, the Kshatriya's duties are to give protection to the citizens, to give all his possessions in charity,
to be strictly in the Vedic management of state affairs, and to be unafraid to fight whenever there is an attack by enemies. In this way, a Kshatriya can satisfy the Supreme Personality of Godhead by his occupational duties. Similarly, a Vaishya can satisfy the Supreme Godhead by properly executing his occupational duties, engaging himself in production of foodstuffs, give protection to cows, and trading, if necessary, when there is an excess of agriculture production. Similarly, because Sudras do not have ample intelligence, they should simply engage as workers to serve the higher statuses of life. Everyone's aim should be to satisfy the Supreme Personality of Godhead by engaging his mind in thinking always of Krishna, his words in always offering prayers to the Lord or preaching about the glories of the Lord, and his body in executing the service required to satisfy the Lord. As there are 4 divisions within our body, the head, the arms, the belly, and the legs, similarly, human society taken as a whole is divided into 4 classes of men according to their material qualities and occupational duties. Thus the Brahminical or intelligent men have to execute the duty of the head, the Kshatriyas must fulfill the duties of the arm, the Vaishya must fulfill the duty of the belly, and the Sudras must fulfill the duty of the legs. In executing the prescribed duties of life, no one is higher or lower. There are such divisions as higher and lower. But since there is actually a common interest to satisfy the Supreme Personality of Godhead, there are no distinctions between them. В 18-та глава на Бхагавад Гита се казва Свакарманатам Абхярча. Човек трябва да почита Върховния Бог с изпълнението на отредените му задължения. Това означава, че човешкото общество трябва да бъде разделено на 4 варни и ашрами. Затова Прито Махарадж казва Гунай Свакармаби. Тази фраза е обяснена в Бхагавад Гита. 4-те касти са създадени от Върховната личност според гуните на материалната природа и специфичните задължения за всяко от гуните. Безусловно, този, който се намира в гуната на доброто, е по-интелигентен от другите хора, затова е способен да изпълнява задълженията присъщи на браманите. Да говори само истината, да държи в подчинение сетвата и ума си, винаги да е чист и да проявява търпение. Такъв човек съзнава истинската си същност и познава науката на преданното служене. Ако служи на Бога с любов, като истински брамана, той ще постигне висшата цел на живота. По аналогичен начин, кшатрията е длъжен да защитава своите поданици, да раздава притежанията си на тези, които са в нужда, стриктно да се придържа към ведическите принципи, когато управлява страната и безстрашно да се сражава срещу враговете, които нападат държавата. По този начин, като изпълнява отредените му задължения, той може да удовлетвори Бога. Вайшите също могат да удовлетворят Бога с изпълнението на дълга си, като произвеждат хранителни продукти, отглеждат крави и търгуват с излишъка от селскостопанските произведения, ако е необходимо. А шудрите, които не се отличават с голям интелект, просто трябва да работят за повечето обществени класи. Но всички трябва да имат за цел да удовлетворят Бога, което значи да предадат ума си изцяло на мисли за Кришна, речта се да превърнат в молитва към Бога и в проповед за великото му послание, а тялото си да посветят на служене, което ще удовлетвори Бога. Както тялото не се състои от 4 части, глава, ръце, корем и крака, така човешкото общество, взето като цяло, се разделя на 4 класи, обособени според материалните качества на хората и вида на заниманията им. Браманите, интелигенцията на обществото, изпълняват ролята на глава удовлетворен Бога. Между представителите на различните класи няма съществена разлика. The question may be raised that since the Lord is supposed to be worshipped by great demigods like Lord Brahma, Lord Shiva, and others, how can an ordinary human being on this planet serve him? This is clearly explained by Prito Maharaj, by the use of the word yata above ours. Even a Sudra, with the lowest stage of life according to the material qualities, can achieve the same success. Anyone can become successful in devotional service provided he displays no duplicity. It is explained here that one must be very frank and open-minded. A mayina, to be situated in a lower stage of life, is not a disqualification for success in devotional service.
The only qualification is that whether one is a Brahmin, Kshatriya, Vaishya or Sudra, it must be open, frank and free from reservations. Then, by performing a particular occupational duty under the guidance of a proper spiritual master, he can achieve the highest success, as confirmed by the Lord himself. Stir Vaishtatastras te piyanti pramgatim. It does not matter whether one is a Brahmin, a Kshatriya, Vaishya, Sudra, or a degraded woman. If one engages himself seriously in devotional service, working with body, mind, and intelligence, he is sure to be successful in going back home, back to Godhead. The Lord's lotus feet are described here as Kama Dunangri Pankajam, because they have all power to fulfill the desires of everyone. A devotee is happy even in this life, because although in material existence we have many needs, all his material needs are satisfied, and when he at last quits his body, he goes back home, back to Godhead, without a doubt. Някой може да попита, щом Богът е почитан от такива велики полубоги като Брама и Шива, останалите, как обикновени обитател на земята би могъл да му служи? Прито Махарадж отговаря на този въпрос, думата е Атхадикара. Според способностите си. Достатъчно човек искрено да изпълнява отредения му дълг. За да служи на Бога не е нужно той да е Брама, Шива, Индра, Балчитани или Рамануджачаря, чието възможности очевидно са далеч по-големи. Дори един шудра, който от гледна точка на материалните качества се намира в най-ниша позиция, може да постигне същия успех. Човек винаги може да постигне успех в преданото служение, стига да не е двуличен. Затова в тази строфа се говори за необходимостта да сме открити и искрени. Амайна. Ниското обществено положение не е препятствие за успеха в преданото служение. Единственото, което се иска от всеки, независимо дали е Брамна, Кшатрия, Вайшя, Шудра, е да бъде прям, честен и искрен. Тогава, като изпълнява предписаните си задължения под ръководството на истински духовен учител, той ще може да постигне най-висшата цел на живота. Богът само утвърждава това. Стрил Вайшя, Стата, Шудрастет, Пиянти, Парамгатим. Няма значение дали човек е Брамна, Кшатрия, Вайшя, Шудра или жена. Ако сериозно се отдава на предано служене, посвещавайки му тялото, ума и интелигентността си, той непременно ще постигне успех и ще се върне вкъщи обратно при Бога. В тази строфа лотсовете нозе на Бога са наречени Кама, Дуга, Гри, Панкаджан, защото са в състояние да изпълнят всички желания на човек. Преданият е щастлив още сега в този живот, защото всичките му материални потребности, неизбежни в материалния свят, вече са задоволени от Бога. А когато дойде време да напусне тялото си, той непременно се връща вкъщи при Бога. So, these are the instructions of Maharaj Prithu. And for us it's important to understand how we can practice this in our situation today. За нас е важно да разберем как може да приложим тези наставления на Махарадж Приту днес. Unless we understand the practical value of these instructions, then it is of no much value in our lives. Ако не разберем практическата стойност на тези наставления, каква полза ще имаме в живота си от тях? Of course, we don't have the varnashram system. Разбира се, нямаме тази варнашрама система в нашето общество. But that does not mean that it is not applicable to us. Това не означава, че не се отнася до нас. In last year, I was in the Ukraine, in the West Ukraine, in a city called Lviv. В Украина миналата година бях в западната част в един град, който се казва Львов. And there the devotee was driving me from an apartment, from the apartment where I was staying to the temple. Един предан ме караше от храма, от апартамента, в който бях отседнал, до храма. And he said to me, I'm the grandson of Professor Potovsky. И той ми каза, аз съм внукът на професор Котовски. When Srila Prabhupada visited Moscow, he visited Professor Potovsky.
И когато Прабхупада е посетил Москва, той е посетил този професор. He was specialized in the study of the Vedas. Който бил специалист в изучаването на ведите. And the discussion was this Varnashram system. The professor said, yeah, it's not applicable in our times. Професор казал, тази Варнашрама система не е приложима в днешно време. Well, Srila Prabhupada said, even in communism it's applied. Прабхупада казал, но дори в комунистическата система тя важи. Communism want to make a classless society, everyone equal. Комунистите искат безкласово общество, всички да са равни. But even in the communist society, Srila Prabhupada said, we see that there are intellectuals that have leading capacity. Но дори в тази система виждаме, че има интелектуалци, които имат способност да водят. We have economic-minded people. Имаме икономически склонни хора. And people who are very handy, like good sudras. И от друга страна хора, които са много опитни с ръцете си. So automatically the society is by nature divided in all these divisions. По природа е естествено обществото да има тези разграничения. Anyway, Professor Potofsky did not agree with what Srila Prabhupada said. Професор Котовски не се е съгласил точно с всичко, което Прабхупада казал. Because Srila Prabhupada asked him, when he spoke about karma and the reactions after death. Когато Прабхупада говори за карма и за последиците след смъртта. Professor Potofsky said, at the time of death, everything is finished. Професор казал, след смъртта всичко свърши. There is nothing beyond it. Нищо няма след това. But still, we see his great grandson became a devotee. И въпреки това, внука му станал предан. That's the mercy of Srila Prabhupada. But naturally, we have all our capabilities. Но по естествен начин ние всички имаме естествени склонности и способности. And devotional service means using this in the service of Krishna. И преданото служение означава да използваме тези способности за служение на Кришна. And a devotee understands everything is the energy of Krishna. Преданият разбира, че всичко е енергия на Бога. So Krishna gives me these capabilities, whatever capabilities I have, and this is also energy of the Lord. И Кришна ми е дал тези способности, каквито и да са те, и това тяло е енергия на Бога също. And Krishna says in Bhagavad Gita, he says, I'm the capability in man. И Кришна казва в Бхагавад Гита, аз съм способността от човека. And the only thing we have to do is recognizing in ourselves our capabilities. И това, което трябва да направим, е да разпознаем нашите собствени способности. And then being aware that this is an energy of the Lord, we use it in the service of the Lord. И след това да осъзнаем, че тази енергия на Бога е предназначена за Негово служение. And by that we come under the influence of the spiritual energy. И по този начин ще бъдем под влиянието на духовната енергия. On the condition that we connect with Krishna by doing our service for Him. При условие, че ние се свържем с Кришна, извършвайки служение за Него. Then you are connected with the spiritual energy. Тогава сме свързани с духовната енергия. Otherwise you are connected with the material energy. Иначе сме свързани с материалната. And is consequent action and reaction and entanglement. И последващите действия, реакции и заплитането в този свят. So we don't have to achieve anything in this world. Ние нямаме нужда да постигнем нищо в този свят. We don't have to become anything. Няма нужда да станем каквото и да е. We just have to accept our material nature. Просто трябва да приемем нашата материална природа. Recognize our capabilities. Да разпознаем способностите and use it in devotional service. И да ги използваме за предно служение. And what's the result of doing that?
Какъв ще е резултатът от правенето на това? You will be materially and spiritually satisfied. Ще бъдем и материално и духовно удовлетворени. Why is that? Защо? If we recognize that everything is an energy of the Lord and we use it therefore in the service of the source of all energies, then everything what we need is provided. Ако ние гледаме всичко като енергия на Кришна и използваме за удовлетворение на източникът на цялата енергия, тогава всичко, от което имаме нужда, ще бъде доставено. That's an important principle of spiritual economics. Това е много важен принцип в духовната икономика. If we don't do that, and we don't use our capability of everything what we have in the service of Krishna, ако не направим това, не използваме способностите си за служене на Кришна, then we get reactions. Ще получим кармични последици. That the material energy is very flickering. Материалната енергия е много непостоянна. And sometimes people become rich and a few months later they don't have anything anymore. Понякога хората стават много богати, но след някакви месеци изгубват всичко. And there are big examples today. Има много примери за това. One supermarket in the UK, every month they made nearly $1 billion turnover. That's a lot of money they receive every month. $1 billion. Една верига супермаркети в Англия правеше по около почти милиард оборот на месец. Now with the corona crisis, nothing anymore. It came to zero. А сега в тази криза нямат никакъв оборот. Нула. It's all gone. Всичко е заминало. So many companies going to administration, bankrupt. Много компании фалират. So it comes and goes. Идва и си отива. A devotee is not interested in what comes and goes. Преданият не се интересува от това, което идва и си отива. Everything comes and goes in the material world. Тук в този свят всичко идва и си отива. And that's so-called happiness, so-called distress, it all goes over. Така нареченото щастие и така нареченото страдание идват и си отиват. But if you are attached to this enjoyment in the material world, and everything comes and goes, then you suffer. Но ако се привързвам към наслаждението в този свят, което е свързано с идването и отиването, тогава ще страдаме. If the happiness comes, one is elated and happy, and when distress comes, one suffers. Когато дойде щастие, човек се радва, когато дойде страданието, се измъчва. But a devotee is not interested in it. Преданият обаче не се интересува. He knows he is sansvasyabuga dukkhayonya evata atyantavanta kantya natisharamate buddha. A devotee is not interested in enjoying anything in this world separate from Krishna. Преданият няма желание да се наслаждава на нищо отделно от Кришна в този свят. Because it causes suffering, that's reaction. Защото резултатът ще е страдание. There is no interest in it. И няма интерес. That he wants enjoyment by giving Krishna enjoyment. Той желае наслаждение чрез даването на наслаждение. And it's a simple thing. What you always do and what you are good in, you do it for Krishna. И това е просто нещо. Това, което човек винаги прави, в което е добър, го прави за Кришна. It's not that a Kshatriya was more than a Sudra. Не означава, че един кшатрия е нещо повече от шудра. No. If they do both their service for Krishna according to their natural capabilities, they can both get liberation and go back to the Supreme, back home, back to God. И кшатриите и шудрите, ако се извършват задълженията според техните естествени способности, за да удовлетворят Кришна, тогава ще се върнат при Кришна. So, when the monkeys were building the bridge to Lanka for Lord Ram, когато маймуните строили моста за Бог Рамачандра, then
Then Hanuman brought mountain peaks and put them. Хануман е носил огромни хълмове и ги е слагал в водата. And one time Hanuman was there with a big boulder, and there was a little spider who was also carrying a little dust. И когато Хануман носил една огромна скала, видял, че едно паече също носило една песачинка. And Hanuman said to the spider, go aside. И Хануман казал, дръпни се от пътя. But Lord Ramachandra, he chastised Hanuman and said, no, this spider is contributing the same thing as you. Бог Рамачандра се скарал на Хануман и казал, не, този паяк допринася същото, колкото и ти. So that it doesn't matter in what position what one has. В каква позиция сме. One can say, oh, I'm a Sudra, I'm in the mode of ignorance. Може да каже някой, аз съм шудра в гуната на невежество. Like most devotees in our movement, they come from that background. Като повечето предания в това движение идват от тази среда. The scripture says in Kali Yuga everyone is born Sudra. В писанието се казва, в Кали Юга всички са родени шудри. So everyone is in that category. Всички са в тази категория. And one can say, I'm in the mode of ignorance, it's very difficult. Някой може да каже, аз съм в невежеството, как това е много трудно. But also in America, when Srila Prabhupada came there, all these hippies were in the mode of ignorance. Също като когато Прабхупад пристига в Америка, всички хипита са били в гуната на невежество. Addicted to sex, rock and roll, and drugs. Пристрастени към секс, наркотици и рок-н-рол. That's the mode of ignorance. Това е гуната на невежество. But they all joined. Many joined the movement. Но много от тях се присъединили към това движение. And were able to overcome it very quickly. И много бързо са били способни да преодолеят. Because that's the force of devotional service, Bhakti Yoga. It's so strong that it pulls you out of these lower modes and purifies you. Защото силата на преданото служение е толкова голяма, че много бързо ви издига над тези гони и ви пречиства. And that's only possible with Bhakti Yoga. И това е възможно само с Бхакти Йога. If you want to go to the yoga system, ако се обърнем към йога системата, most ashrams, practically all, if you want to join an ashram, a yoga ashram, you have to be celibate. Ако човек трябва да практикува в някакъв ашрам, традиционната йога, той трябва да бъде монах. The jnanis has to be renounced. Гяните също трябва да бъдат отречени. But the process of the Bhakti Yoga has not such conditions. В процес на Бхакти йога няма такива условия. Because the process is so strong that it removes the contamination very quickly. Защото процесът е толкова могъщ, че премахва замърсяването много бързо. And the only thing we have to do is stay in the position where we are. Единственото, което трябва да направим, е да останем в позицията, в която сме. Don't think I have to improve. Да не мислим, че трябва да я променим, да If I do that, it will be better. Ако направя еди, какво си ще стане по-добре? But that won't happen. Това няма да се случи. Your happiness and distress is determined. Щастието и страданието са определени. When you take birth, когато се родим, your happiness and distress in this life is fixed. Щастието и страданието са определени. Nothing you can do about it. Не можем да ги променим. People think that they can do about it. Хората си мислят, че do something about it. Могат да направят нещо. I'm very poor. Аз съм много беден. So I will work hard. Че работя много здраво. Yes, you can work hard. Да, може. But still you will remain poor. Може да работиш. One way or another. Въпреки това ще си останеш беден. That, of course, one can say I will work at night also. Разбира се, някой може да каже, ще работя и през нощта.
Yes, maybe you get a little money then. Да, може да получиш още малко пари. But you lose all your time. Ще изгубиш цялото си време. Then it becomes, living to work. Тогава се превръща живот, за да работиш. But we should work to live. Но не трябва да работим, за да живеем. And Krishna says you just stay in your position. Кришна казва, остани в позицията си. That position is given you by Krishna. Тази позиция ви е дадена от Кришна. Because of your past activities. Поради миналите ви дейности. The law of karma is a law. And that's law that operates according to the will of the Supreme Lord. Закона за карма е закон, който действа по желанието на Бога. So Krishna wants us to be responsible. Кришна желая да сме отговорни. And receive the reactions of our own actions in the past. И да си получим последиците от миналите си дейности в миналото. That is nothing more than supreme justice. Това е върховна справедливост. But these reactions are for the body. Но тези последици са за тялото. Not for us. Не за нас. Why do we experience these reactions? Защо ги изпитваме тези реакции? Because we invest our consciousness in the body. And we are identified with the body. Защото влагаме съзнанието си в тялото и се идентифицираме с тялото. But by using your body and your natural capabilities in the service of Krishna, когато използваме тялото, естествените ни склонности в служение на Кришна, you act transcendental. тогава действаме трансцендентално. The action is done for Krishna. Действието е направено за Кришна. The result is done for Krishna. Резултатът е за Кришна. And in a higher state, one does it with devotion for Krishna. И в повечето ниво човек го прави с любов за Кришна. And you start to see Krishna everywhere. И тогава вижда Кришна навсякъде. And your mind is always focused on Krishna. И умът винаги е съсредоточен върху And that's Кришна. samadhi. Това се нарича самади. You forget about the body Забравяте за тялото. and its happiness and distress. И неговите щастия и нещастия. But that's a slow process of purification. Това е постепенен процес на пречистване. That. But it's an important principle that is explained here, that we should use our present position, and from our present position we connect with Krishna. Това е много важен принцип обяснен тук. Трябва да използваме сегашната си позиция и ситуация и да я свържим с Кришна. Nobody can stop you to connect with Krishna. Никой не може да ни спре да се свържим с Кришна. Nobody can tell you what you have to think of. Никой не може да ви каже за какво да мислите. It's not possible. Не е възможно. That's our free will. That's our free will. Това е нашата свободна воля. And Krishna respects that. И Кришна я почита. So, but this is one of the most important instructions here of Maharaj Prithu. Това е едно от най-важните насоки, когато Махарадж Приту дава. Because as a king, it was his duty to teach that to all those who were dependent on him. Защото като цар той имал дълга да научи всички на това, всички, които са зависели от него. And assure that they are engaged in devotions. И да е сигурен, че те са заети по правилен начин. Because if they are using their energies in the service of Krishna, their capabilities, защото ако те използват техните способности в служение на Кришна, then you get a reciprocation of the spiritual energy, but also of the material energy. Тогава ще получим духовната енергия ще ни отвърне, но също и материалната. As a result, you will feel materially and spiritually satisfied. И в резултат на това ще бъдем и материално и духовно удовлетворени. Material needs will be fulfilled. От материална гледна точка нуждите ви ще са задоволени. What we need. Това, което имаме нужда. And in heart we will feel satisfied by our connection with Krishna. И в сърцето си ще бъдем удовлетворени чрез връзката си с Кришна. So that is an important teaching. Това е много важно учение. That Krishna, he confirms it in Bhagavad Gita. Ananya sintayantamam yechna paripasya tesam nitya bhaktyam yogakshena vamyam.
Krishna says, yes, I will protect everything you have and give you all what you need when you engage in undivided devotional service to me. Кришна казва, ако се посветиш на неотклонно служение към мен, аз ще ти дам всичко, от което имаш нужда и ще запазя това, което вече имаш. The condition is undivided devotional service. Условието е неотклонно преданно служение. Don't let your mind meditate on enjoyments in this world or distress. Не оставяйте ума ви да се съсредоточава върху наслаждението или страданието в този свят. Engage always your mind in devotion for Krishna. Използвайте ума си винаги за преданно служение на Кришна. Thus undivided devotional Това се service. нарича неотклонно служение. Wanting to please the Supreme Lord and nothing else. Желанието е единствено да удовлетворим Бога, нищо друго. Nothing for myself. Нищо за мен. Krishna knows what you need and what you want. You don't have to pray to him. It's in your heart. He knows it. Кришна знае от какво имаме нужда. Той е в сърцето ни. Няма нужда да се молим отделно. And when you engage in his devotional service, Когато се заемем със служение на Него, he will give everything what you need. ще ни даде всичко, от което се нуждаем. Fulfill your desires as to the extent that it is good for your devotional service. Ти удовлетвори желанията ви до степента, в която те са благоприятни за вашето преданно служение. Many devotees, they have that experience that they want something and then at a certain moment said, no, I give it up. I don't want it anymore. Много предани има този опит. Те желаят много силно нещо, но в един момент разбират и казват, не, вече не го искам. And Krishna fulfills it. И Кришна тогава го изпълнява. And that's many times. Това се случва. So that a devotee's intelligence, he knows that everything is energy of the Lord. And if I serve the source of everything will be, Krishna will reciprocate. Преданият знае, ако аз служа на източника на всичко, Кришна ще се погрижи за мен. And create a situation in which we will feel satisfied and in which we can make progress in devotional service. Той ще направи така, че да сме щастливи и да прогресираме по пътя на преданното служение. So thank you. Any questions? Благодаря ви. Някакви въпроси? Good. Then I wish you a nice day engaging yourself in your occupational duty for the pleasure of Krishna. Шрила Прабхупад ки. Хубав ден и да си изпълнявате задълженията за удоволствие на Кришна. Харибол.